try to continue the tracks. In the next class, inshallah, cerebral cortex and general or somatic sense. ঠিক আছে? Okay, madam. ঠিক আছে। আচ্ছা। তাহলে আমরা আগে রিসেপ্টরে আসি। 37 37 জন আসছে, কিন্তু আমরা শুরু করে দিই কারণ অনেক বড় বড় এক একটা টপিকস। আচ্ছা, স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাডাম, স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে, স্লাইডে দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে। আচ্ছা, যে ডেফিনেশন গুলো নার্ভাস সিস্টেম আমরা সাধারণত we will study from two books, mainly Guyton and C.C. Chatterjee. A definition from the C.C. Chatterjee. What is receptor? These are the specialized structures or sensory nerve ending which act as a transducer that convert various form of energy in the environment into action potential in neuron. এছাড়া সিসি চ্যাটার্জিতে আরো কিছু কথা আছে, যেমন what is receptor? These are the specialized sensory nerve ending or cell which act as a, এখানে তো শুধু ট্রান্সডিউসার, ওখানে ছিল বায়োলজিক্যাল ট্রান্সডিউসার দ্যাট কনভার্ট ইলেকট্রিক্যাল পোটেনশিয়াল ইনটু অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। কাজী ডেফিনেশনটা তোমরা একটু সিসি চ্যাটার্জিটাও দেখে নিবে, ঠিক আছে? আর ডেফিনেশনটা when you memorize a definition you try to understand first then memorize it. Now come to the classification. আচ্ছা, ক্লাসিফিকেশনে যাওয়ার আগে আমরা একটু এখানে দেখো কতগুলো কথা লেখা, যেমন ফ্রি নার্ভ এন্ডিং, এই ছবিটা গাইটনের, এটা আমাদের আঁকতে হয় না, এটা জাস্ট একটা ইমেজ, আমাদের একটা আইডিয়া নেয়ার জন্য যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ নার্ভ এন্ডিং প্রেজেন্ট ইন আওয়ার বডি এন্ড দেয়ার নেমস আর ডিফারেন্ট, বাট অল দিস অ্যাক্ট অ্যাজ এ রিসেপ্টর to receive the sensory stimulation from the different parts of the body, such as free nerve ending, expanded tip receptor, tactile here. They are responsible for any type of touch. Pacinian corpus cells, Meissner's corpus cells, these all names are present in Guyton. Raffinese ending, Golgi tendon organ or apparatus, muscle spindle, these Golgi tendon apparatus, muscle spindle, these are present in the structure of muscles, which act as a receptor for muscular structure. Now come classification. Mechanoreceptors detect mechanical compression or stretching of the receptors or of tissues adjacent to the receptor. That means any type of mechanical change or stretching of that structure is detected by this mechanoreceptor, such as skin tactile sensibilities, deep tissue sensibilities. তার মানে if we touch in our skin, we can feel the site and the type of the touch, whether it is painful or not, whether the site is localized or diffused. বোঝা যাচ্ছে কথাগুলা? ম্যাডাম একটু বাংলায় ব্যাখ্যা করে ভালো হতো। মেকানোরিসেপ্টর, হ্যাঁ, এই মেকানোরিসেপ্টর হচ্ছে একটা রিসেপ্টর যেটা কিনা, ধরো আমরা স্কিনে এক জায়গায় টাচ করলাম, এখন আমাদের যদি চোখ বন্ধ থাকে আমরা
একটা জায়গায় টাচকে আমরা বুঝবো যে এটা একটা লোকালাইজড, আর যদি আমরা এভাবে টাচ করি আমরা বুঝবো যে এটা একটা স্পেসিফিক না, একটা ডিফিউজ এরিয়া জুড়ে এটা একটা টাচ সেন্সেশন। এটুকুন বুঝছো কিনা বলো? ম্যাডাম আচ্ছা, এই যে টাচ সেন্সেশনটা, এইটাই হচ্ছে টেকটাইল সেন্সিবিলিটি। এই কথাটার মেডিকেলিক্যাল টার্ম হচ্ছে টেকটাইল। এই জিনিসটা আমরা আরো ডিটেলস পড়বো ইনশাল্লাহ আজকে যখন আমরা ট্র্যাক্ট অফ গল এন্ড বার্ডেক পড়বো তখন। এটা জাস্ট জাস্ট মানে একটুখানি ধারণা নিয়ে রাখো, আইডিয়া নিয়ে রাখো। এটা হচ্ছে স্কিন টেকটাইল সেন্সিবিলিটি। দেন ডিপ টিস্যু সেন্সিবিলিটি, তার মানে তুমি যে পেইন, দ্য পেইন দ্যাট ইউ ফিল, ওয়েদার ইট ইজ সুপারফিশিয়াল অর ইট গোজ টু দ্য ডিপ অফ দ্য স্ট্রাকচার, ঠিক আছে? দেন সাউন্ড রিসেপ্টরস অফ দ্য ককলিয়া, এটা কোথায়? এটা হচ্ছে আমাদের হিয়ারিং। এই ককলিয়া ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ইয়ার for hearing. Vestibular receptors for equilibrium. Baroreceptors for arterial pressure. All these receptors are which type? সেন্সরি Mechanoreceptor. আচ্ছা, কেন? Because when any type of mechanical change occur, then these receptors become stimulated. আচ্ছা, এটা গেল ওয়ান টাইপ অফ রিসেপ্টরস। এটা ভাইবাই জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট আর দ্য টাইপস অফ দ্য রিসেপ্টরস, গিভ সাম এক্সাম্পলস। তখন একটা দুইটা এক্সাম্পল ভাইবা বোর্ডে বলতে হবে, আর রিটেনে আসলে একটা দুইটা ভাইবা বোর্ডে লিখতে হবে, ঠিক আছে? এখন আসো থার্মোরিসেপ্টরস। আচ্ছা, থার্মো কথাটার মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ থার্মো? থার্মাল Temperature related, ma'am. temperature related. That means these receptors become stimulated when temperature changes in our body or in the environment. Detect changes in temperature. There are two types, cold receptors and warmth receptors. এই জিনিসটা ইনশাল্লাহ we will read it in a specific chapter. You have a definite item known body temperature. In the item body temperature, item number 8, inshallah, we will discuss it in details. So the example of the thermoreceptor is, thermoreceptor example ki, ekta cold, ekta warmth. Then nociceptors detect the damage occurring in the tissue. Any type of pain sensation will be detected by this type of receptors, and it is also known as pain receptors, but we want to hear this term, nociceptors. Free nerve ending এরা হচ্ছে nociceptors. Fourth one is electromagnetic receptors, such as these detect light. These receptors are present in the retina of the eye. They detect the light on the retina of the eyes. Examples are rods and cones of the retina. Clear? Yes, madam. Acha, fifth one is chemoreceptors. Detect, test, acha, any type of chemical changes occur, then those chemical changes sensation are detected by this type of receptors. They are present in the tongue, in the nose. Detect, test in the mouth and smell in the nose, osmolarity of the body fluid. These all are the examples of chemoreceptors. Receptors of taste bud for taste in the tongue. Receptors of olfactory epithelium, nasal mucosa for smell, and for osmolarity of the body fluid, osmoreceptors. ঠিক আছে? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, তাহলে আমাদের কি কি গেল? রিসেপ্টরের ডেফিনেশন গেল,
দেন ক্লাসিফিকেশন গেল। আচ্ছা, আমরা এরপরে এটাতে একটু পরে আসছি, প্রপার্টিজ গুলো দেখে নিই আগে রিসেপ্টরের। Properties of the receptors. There are different types of properties in the receptor. কি কি লেখা আছে বলো তো? Differential sensitivity, relation with the strength of stimulus, Mollar's law of specific nerve energies, projection, intensity, discrimination, and adaptation. Adaptation. আচ্ছা, তাহলে differential sensitivity that means each specific type of receptor is sensitive for each different types of sensation. It is one properties of the receptor. Each receptor is sensitive to a specific stimulus. Then relation with the strength of stimulation. আচ্ছা, এটা এই নামগুলো থেকে আমরা একটু এক্সপ্লানেশন বোঝার চেষ্টা করব। স্ট্রেংথ অফ স্টিমুলেশনের সাথে রিলেশন হচ্ছে রিসেপ্টরের অ্যাকশনের। As strength increases, the frequency of discharge rise and sensation becomes more intense. এটা বোঝা গেল না? এটা তো সহজ কথা, তাই না? Yes, madam. আচ্ছা, এটা যত বেশি ইন্টেন্সিটি তত বেশি, হ্যাঁ, মানে স্ট্রেংথ তত বেশি। বুঝতে পেরেছি ম্যাডাম এটা। হেডিং গুলো মনে রাখবে, রেখে the description you may write or can say by yourself. Muller's law of specific nerve energies, or it is also known as labeled line principle. Each receptor organ with its afferent nerve, আচ্ছা afferent nerve, আচ্ছা afferent আর efferent. Afferent কি সেন্সরি না মোটর বলো? সেন্সরি ম্যাম। Sensory. That means they carry the sensory stimulation from the periphery to the central. আচ্ছা, বলো, in the neuron, axon or dendrite, which one is sensory? Axon. ডেনড্রাইট ম্যাম। Dendrite. Dendrite sensory, and they also act as a afferent nerve terminus. তাহলে each receptor organ with its afferent nerve transmits only one modality of sensation. একটা নার্ভ ট্রান্সমিট করবে শুধুমাত্র এক ধরনের সেন্সেশন। This specificity of nerve fibers for transmitting only one modality of sensation is called label line principle. Clear কিনা বলো? কঠিন কিছু না, একটা নার্ভ টার্মিনাল একটা মাত্র modalities of sensation কে ক্যারি করবে। তার মানে হচ্ছে types of sensation, only one type of sensation will be carried by only one type of afferent nerve. This properties is known as a principle which is label line principle. ঠিক আছে? Yes, madam. আচ্ছা, then projection. When any part of the sensory pathway is stimulated, in the whole pathway of a stimulation, if any part is stimulated, conscious sensation is referred. That means the sensation, this part is stimulated. It is referred to the location of the receptor. কথাটা বুঝছো কিনা আগে বলো আমাকে, বাংলায় আমাকে বলো আগে এই কথাটা। আচ্ছা, ধরো এইটা একটা পাথওয়ে নার্ভের। এখন এই ফুল পাথওয়ের যে কোনো একটা পার্ট স্টিমুলেট হলো। এই পাথওয়ের এই যে একটা পয়েন্ট স্টিমুলেট হলো,
সেই সেন্সেশনটা চলে যাবে কোথায়? রেফার টু দ্য লোকালাইজড রিসেপ্টর। এই প্রপার্টিসটা হচ্ছে প্রজেকশন। বুঝলা কিনা বলো? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। এই ছেলেগুলো কই? কোনো গলা নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই। ম্যাডাম আসছি ম্যাডাম আমরাও। আছে? আসছো? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে দিজ আর দ্য প্রপার্টিজ অফ দ্য রিসেপ্টরস। এগুলো হচ্ছে মোটামুটি মেইন প্রপার্টিজ। সিসি চ্যাটার্জিতে গাইটনে আরো অনেক প্রপার্টিজ আছে, যদি মনে রাখতে পারো তাহলে পড়ে নিবা, কিন্তু এগুলা জানতেই হবে। Then another properties is intensity discrimination. The intensity of stimulus is transmitted to the brain by variation of the frequency of action potential. আচ্ছা, এটুকুন আগে বুঝো। ইন্টেন্সিটি মানে কি? তীব্রতা। একটা স্টিমুলেশনের তীব্রতা ট্রান্সমিট হয় ব্রেইনে। কিভাবে? বাই ভেরিয়েশন অফ দ্য ফ্রিকোয়েন্সি অফ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। অ্যাকশন পোটেনশিয়ালের যে ফ্রিকোয়েন্সি হয়, যে মানে ফ্রিকোয়েন্সি বাংলা কি? কম্পাঙ্ক। কম্পাঙ্ক। হ্যাঁ, এই অ্যাকশন পোটেনশিয়াল কখনো একটু বেশি হলো, কখনো একটু কম হলো, সেই যে কম্পাঙ্ক, এইটার ভ্যারিয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে ব্রেইনে এই স্টিমুলেশনের তীব্রতাটা যায় বাই আ পার্টিকুলার রিসেপ্টর and by variation in the number of the receptors activated. আচ্ছা, তার মানে কথাটা কি দাঁড়ালো? The intensity of a sense depends on the frequency of action potential. Also the number of the receptors itself. একটা জায়গায় যদি ওই ধরো একটা পেইন রিসেপ্টর, একটা জায়গায় যদি একটা মাত্র পেইন রিসেপ্টর থাকে তাহলে ব্যথাটা কম বোঝা যাবে। কিন্তু যদি ওই জায়গাটাতে 5-6টা পেইন রিসেপ্টর থাকে, নাম্বার অফ দ্য রিসেপ্টরস ইফ মোর, দেন ইউ উইল রিসিভ দ্য সেন্সেশন মোর র্যাপিডলি। জিনিসটা কি বোঝাতে পারলাম? জি ম্যাডাম। এইটা হচ্ছে ইন্টেন্সিটি ডিসক্রিমিনেশন। আচ্ছা, the magnitude of sensation perceived in proportional to the log of intensity of the stimulation. এটা যদি মনে নাও থাকে কোনো সমস্যা নাই। এই নার্ভাস সিস্টেমের এগুলার না অত সুন্দর কোনো ছবি নাই। এখানে দেখো একটা লেখা, amplitude increase rapidly and then less rapid rise at high stimulation. আচ্ছা, তার মানে এখানে বলতে চাচ্ছে the frequency of repetitive action potential transmitted from the sensory receptors also increase, but very strong stimulation decrease action potential as well. আচ্ছা, তার মানে আমরা কার্ডিওভাস্কুলার একটা শব্দ পড়েছিলাম না, ফ্যাটিগ। ফ্যাটিগ, এখানে এই জিনিসটা দেখো যে যখন স্টিমুলেশন বাড়ছে তখন আমাদের অ্যাকশন পোটেনশিয়াল বাড়ছে, স্টিমুলেশনও বাড়ছে, কিন্তু এটা কিন্তু সব সময় বাড়তে থাকে না। বারবার স্টিমুলেশন হতে হতে এটা এক সময় এসে এটা দেখো একটা প্ল্যাটু স্টেজে চলে এসছে। হ্যাঁ, তার মানে এটাও একটা, এই যে দ্য ম্যাগনিটিউড অফ সেন্সেশন perceived in is proportion to the log of intensity of the stimulation. এটা জাস্ট তোমরা একটা আইডিয়া নিয়ে রাখো, মেইন কথা হচ্ছে এটা। Intensity of stimulation transmitted to the brain by variation of frequency of action potential by particular receptor and number of the receptors activated. ঠিক আছে? Now come adaptation. If a sensory organ is stimulated for some times, then the frequency of discharge from that organ is gradually declined, though the
constant stimulation is continued. কথাটা বুঝলা? একই ওই আগের কথার মতোই, একই ধরনের কথা। কথাটা কি বোঝা গেল? One shorter. Yes, madam. ওকে, আচ্ছা সবাই বুঝছো? জি ম্যাডাম। ওকে, ঠিক আছে। এটাকে বলা দিস ফেনোমেনা ইজ নোন অ্যাজ অ্যাডাপ্টেশন। এখানে একটা কথা আছে, এটা মনে না থাকলেও অসুবিধা নাই, কিন্তু আমাদের এই কথাটা মনে রাখতে হবে। এখানে হচ্ছে টাইপস অফ অ্যাডাপ্টেশন, একটা টনিক, একটা হচ্ছে ফেজিক। টনিক হচ্ছে ডু নট অ্যাডাপ্ট অর অ্যাডাপ্ট স্লোলি, এখানে খুব স্লোলি অ্যাডাপ্ট হয়। আর ফেজিক হচ্ছে র্যাপিডলি অ্যাডাপ্টিং রিসেপ্টরস, যেমন টেকটাইল রিসেপ্টরস। আর টনিক হচ্ছে মাসল স্ট্রেচ রিসেপ্টরস অ্যান্ড জয়েন্ট অথবা প্রোপিওসেপ্টরস যেগুলা, সেগুলা। এই গেল আমাদের প্রপার্টিজ অফ দ্য রিসেপ্টরস। আচ্ছা আমাকে বলো, এই যে রিসেপ্টরস, এটা আমরা কোন দুইটা বই থেকে পড়বো? Guyton আর সিসি চ্যাটার্জি। গাইটন আর সিসি চ্যাটার্জি। আচ্ছা, এখন আসো এই কথাটাতে। এইটা তোমাদের it will be given in viva as a slip in the nervous system box, also as a short note in written exam. রিসেপ্টর পোটেনশিয়াল। আচ্ছা আগে আমরা ছবিটা দেখি। ধরো এটা একটা নার্ভ ফাইবার, এখানে nodes of Ranvier receptor membrane and stimulation is given in this way. Now, in case of action potential, when a stimulation is given, we see there are some peak. That means after depolarization, spike potential occur, then repolarization occur, right? But in receptor potential, there is no such peak, only low peaks. ঠিক কিনা বলো? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, রিসেপ্টর পোটেনশিয়ালে কোনো এরকম স্পাইক পোটেনশিয়াল দেখা যাচ্ছে? না ম্যাম। যাচ্ছে না, কিন্তু অ্যাকশন পোটেনশিয়ালে দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এখন আমরা ডেফিনেশনটা দেখি। আচ্ছা, এটা গাইটনের থেকে নেয়া। Whatever the type of stimulus that excites the receptors, whatever the type of stimulus, it will excite the receptors. Its immediate effect is to change the receptor membrane electrical potential. আচ্ছা, এটার ইফেক্ট কি? ইমিডিয়েট ইফেক্ট, it will change the receptor membrane potential, but it is not necessary whether the potential reaches or pass the threshold level or not. এই কথাটা বুঝছো কিনা বলো? রিসেপ্টর পোটেনশিয়াল আর অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, ভাই জিজ্ঞেস করবে হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন রিসেপ্টর পোটেনশিয়াল অ্যান্ড অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। In case of receptor potential, if any type of stimulation is given in a nerve, then electrical potential change will occur, but it is not necessary to reach at the threshold level. কথাটা বোঝাতে পারলাম কিনা বলো? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, কিন্তু অ্যাকশন পোটেনশিয়াল কি? যতক্ষণ পর্যন্ত না, until it reaches the threshold level, it will not occur. কোনটা ঘটবে না যদি থ্রেশহোল্ড লেভেলে না যায়? অ্যাকশন পটেনশিয়াল। অ্যাকশন পোটেনশিয়াল, এইটা হচ্ছে মেইন পার্থক্য। এখন আমরা বাকি জিনিসগুলা দেখি। তাহলে whatever type of stimulation that excites the receptor, its immediate effect is to change receptor membrane potential. This change in potential is called a receptor potential or generator potential. আচ্ছা, এগুলা গাইটনের ছবি। এখানে দেখো রিসেপ্টর পোটেনশিয়াল,
এই যে ডিফর্মড এরিয়াতে, অ্যাক্টিভ এরিয়া থেকে এই রিসেপ্টর পোটেনশিয়াল ডিফর্মড এরিয়াতে আসছে। আর এখানে হচ্ছে অ্যাকশন পোটেনশিয়াল। আমরা অ্যাকশন পোটেনশিয়াল প্রোপাগেশনে একটা শব্দ পড়েছিলাম, কি ফ্লো হয় এখানে? লোকাল সার্কিট কারেন্ট ফ্লো, ঠিক আছে? লোকাল সার্কিট কারেন্ট ফ্লো, ওটা আমরা জেনারেল ফিজিওলজিতে পড়েছিলাম। গাইটনে যখন রিসেপ্টর পোটেনশিয়ালটা চোখ বুলাবে তখনও দেখবে রিসেপ্টর পোটেনশিয়াল অলসো পাসেস বাই আ ফ্লো অ্যান্ড দ্য সেম ফ্লো, লোকাল সার্কিট কারেন্ট ফ্লো। আচ্ছা, এখানে গ্রাফটায় কি দেখিয়েছে? রেস্টিং মেমব্রেন পোটেনশিয়াল। আচ্ছা, দেন দ্য স্টিমুলেশন increase and receptor potential generate. When the repeated receptor potential occur, then threshold level pass and the action potential start to generate. ঠিক আছে? আচ্ছা, বলো এই কালো কথাটা কি লেখা? Generator potential is not the synonym of action Of potential. action potential, ঠিক না কথাটা? এটা কি সিনোনিম? না, threshold পর্যন্ত না গেলে তো action potential হবে না, আর ওইটা হবে না। threshold হয়। এইটা হচ্ছে, এটা মনে রাখবা সব সময়। আচ্ছা, জেনারেটর পোটেনশিয়াল ইজ স্টেশনারি নট প্রোপাগেটেড, তার মানে এটা ছড়াতে পারবে না। কেন পারবে না? কারণ অ্যাকশন পোটেনশিয়াল হয়নি, যখন হবে তখন প্রোপাগেটেড হবে। অ্যাকশন পোটেনশিয়ালটা হচ্ছে প্রোপাগেটেড অ্যান্ড ইজ জেনারেটেড when, আচ্ছা তোমরা যারা ক্লাস করো এখানে কোনো ফরেনার স্টুডেন্ট আছে? ইজ দেয়ার এনি ফরেনার স্টুডেন্টস অ্যাটেন্ড ইন দ্য ক্লাস? কোনো ফরেনার নাই? ম্যাডাম আছে তো, আছে? বলছে না। জি ম্যাডাম, অনেক জনই আছে। ওরা কি আমার বুঝে পড়া না বুঝে না? রেসপন্স না করলে আমি কি করে বুঝবো? ইজ দেয়ার এনি ফরেনার স্টুডেন্টস প্রেজেন্ট টুডে? কত রোল ওদের জানো? জি ম্যাডাম, কত? 237, 238, 240 ম্যাডাম সবাই আছে আর কি। এগুলো কথা বলে না কেন? রোল 237, আর ইউ প্রেজেন্ট? 248, জিজ্ঞেস করো তো ওদেরকে, ওরা পড়া বুঝে নাকি বুঝে না। ওরা তো ক্লাসে কোনো রেসপন্স করে না। আচ্ছা, action potential is propagated and is generated when the generator potential attains a threshold level. Acha, all these things are not necessary to memorize. You can explain it by yourself, okay, for written and viva both. When the magnitude of generator potential is about 10 millivolt, an action potential is generated in the sensory nerve. If the intensity of stimulus in the receptor is increased, then the generator potential or receptor potential is increased and the frequency of discharge of action potential is increased. এই যে এই কথাটা, if the frequency of generator or receptor potential increase, it will increase the action potential. Clear? আচ্ছা, mechanism of receptor potential. Different receptors can be excited in one of several ways. Different receptors can be excited in one of several ways to cause receptor potential. একটা রিসেপ্টর অনেক রকমের স্টিমুলেশনের মাধ্যমে রিসেপ্টর পোটেনশিয়ালের মাধ্যমেও কখনো কখনো রেসপন্স করতে পারে, বাই মেকানিক্যাল ডিফরমেশন অফ দ্য রিসেপ্টরস, by application of a chemical to the receptor membrane, by change of temperature, by the
effects of electromagnetic radiation. আচ্ছা, এই কথাটার মানে কি বলতো? ডিফারেন্ট রিসেপ্টরস, এটা কিন্তু একই রিসেপ্টর উইল নট স্টিমুলেটেড বাই ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিসেপ্টর। এখানে বলছে ডিফারেন্ট রিসেপ্টরসই স্টিমুলেট হয় বাই ডিফারেন্ট ওয়েজ। এই যে দেখো, যেগুলো মেকানো রিসেপ্টর সেগুলো কিন্তু অনলি স্টিমুলেটেড হবে বাই মেকানিক্যাল স্টিমুলেশন। যেগুলো কেমিক্যাল, উইচ আর কেমিক্যাল, স্টিমুলেটেড হবে অনলি বাই কেমিক্যাল স্টিমুলেশন। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ওই যে ডিফারেন্সিয়াল সেন্সিটিভিটি। Differential sensitivity, হ্যাঁ। The basic cause of the change in membrane potential is a change in membrane permeability of the receptors. এটা তো আমরা জানি, এটা পুরানো কথা। Without any change in the membrane permeability, no potential will take place, which allows ions to diffuse through the membrane and thereby to change transmembrane potential. Clear or not? Yes, madam, quite clear. আচ্ছা, ঠিক আছে। এইটা গেল আমাদের আইটেমের রিসেপ্টর ডেফিনেশন, ক্লাসিফিকেশন, প্রপার্টি, রিসেপ্টর অর জেনারেটর পোটেনশিয়াল। এখন আমরা যাব ইনশাল্লাহ ট্র্যাক্টে। আচ্ছা, দেখো, tract. What is tract? It may be defined as a bundle of nerve fibers carrying one or a group of motor or sensory impulses to and from the brain. কতগুলো কথা এখানে দেখো। What are the points in the definition of tract? One is it should be a bundle of nerve fibers. Then it will carry one or group of motor or sensory impulse. আচ্ছা, motor যেটা, motor will carry to the brain. to the brain. আচ্ছা, to the brain হবে motor. A group of motor or From the impulse to and from the brain. আচ্ছা, এখানে একটা জিনিস দেখো, motor will carry impulse from the brain and sensory to the brain. ঠিক আছে? এটা অতটা খেয়াল করে একটু বলবেন, আসলে এই দুটো গোলাই যাচ্ছে বারবার। কোনটা কোনটা মোটর মানে কোন একটা অর্গান থেকে যখন সেন্সটা মানে যাবে, ব্রেইনে যাবে। মোটর। হ্যাঁ, যেটা অর্গান থেকে যাবে সেটা হচ্ছে তোমাদের সেন্স উইল বি ক্যারি। এইটা হচ্ছে সেন্স ক্যারি মিন্স সেন্সরি। আচ্ছা, এখন আমাকে বলো, সেন্স যেটা ক্যারি দ্যাট ইজ সেন্সরি, বাট আফটার দ্য ইন্টিগ্রেশন, after the integration or processing, the signal or command will come from the brain to the অর্গান। organ. What are the effector organs? Two. One is muscles and others are glands. আমাদের বডিতে ইফেক্টর অর্গান আমরা দুইটাকে বুঝি, একটা হচ্ছে মাসলস, অল দ্য মাসলস, অ্যানাদার ইজ গ্ল্যান্ডস। আচ্ছা, তাহলে মাসলস কি দিয়ে শুরু? ফার্স্ট লেটার মাসলস এম। এম। আচ্ছা, তাহলে ফ্রম দ্য ব্রেইন টু দ্য মাসলস ইজ মোটর। ওকে ম্যাডাম। And the sensation that we feel, sensation will be sensory. ওকে ম্যাডাম। আচ্ছা, এটা খেয়াল রাখবা। তাহলে এটা যদি আমরা টু ফ্রম বলি বা ফ্রম টু বলি ওটাতে কোনো সমস্যা নাই, কিন্তু ডেফিনেশনটা আমাদেরকে মোটামুটি গুছিয়ে বলতে হবে। বান্ডেল অফ নার্ভ ফাইবার ক্যারিং ওয়ান or a group of motor or sensory impulse from or to the brain
is known as tract. Acha, now tell what are the types of tracts? Ascending, তার মানে কি উপরে উঠছে না নিচে নামছে? ছেলেরা বলো, ascending ম্যাডাম উপরে উঠছে ম্যাডাম। উপরে উঠছে, তার মানে কি নিয়ে যাচ্ছে নাকি নিয়ে আসছে? নিয়ে যাচ্ছে। নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে সেন্সরি ট্র্যাক্ট। আর ডিসেন্ডিং অর মোটর ট্র্যাক্ট তার মানে হচ্ছে all the sensation, that means all the orders are coming down, descending, it is known as motor tract. Clear? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, এখন আসো, এগুলা সব মুখস্থ রাখতে হবে। In Viva and written, in Viva there are some slips. Mention ascending tracts with examples. Then you have to say all the names of these tracts. In the ascending tracts, there are 3 divisions. In the posterior white column, in the lateral white column, and anterior white column. How many subdivisions in the ascending tracts? কয়টা আছে ascending tract এ ভাগ? Posterior, lateral and anterior. Acha. Among the posterior white column, fasciculus gracilis or tract of gull, fasciculus cuneatus or tract of Bardet. These two are under posterior white column. And in lateral white column, there are many tracts. Lateral spinocerebellar tract. আচ্ছা, একটা জিনিস খেয়াল করো, ascending tract তার মানে কি goes from down to up, right? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, তার মানে নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে। এই নামগুলো খেয়াল করো, এখানে যে সেরিবেলার, টেকটাল, রেটিকুলার, অলিভারি, ভেস্টিবুলার, পন্টাইন, কর্টিক্যাল, এই সব স্ট্রাকচারগুলো কিন্তু ব্রেইনে। তার মানে কি উপরে না নিচে? উপরে। এগুলো যদি ব্রেইনে থাকে তার মানে উপরে। আচ্ছা, স্পাইন, স্পাইন কি ব্রেইনের থেকে নিচে না উপরে? নিচে। নিচে। আমাদের এই ট্র্যাকটার নাম কি? অ্যাসেন্ডিং ট্র্যাকস। তার মানে হচ্ছে এটা উঠছে, উপরে যাচ্ছে। তাই খেয়াল করো সবগুলো নাম কিন্তু উঠছে, মানে নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে। জিনিসটা বুঝাতে পারলাম কিনা বলো? ম্যাডাম স্পাইনোকর্টিক্যাল ট্র্যাক্ট থেকে উপরের দিকে উপরে যাচ্ছে সব কিন্তু। All these tracts takes the sensation from different receptors to the central part of the body in the brain. So the frontal name of the tract is start by spine, spinocerebellar, lateral spinocerebellar. কিন্তু আমরা যখন when we read the descending tract, it will be opposite. দেখো কর্টিকোস্পাইনাল, তখন কি স্পাইন আগে আসছে? ডিসেন্ডিং মানে উপর থেকে নিচে নামছে। এখানে কিন্তু স্পাইন সব পেছনে আছে, তার মানে স্পাইনটা পরে ডিসেন্ডিং এ, আর অ্যাসেন্ডিং এ হচ্ছে স্পাইনটা আগে আসবে। ল্যাটারাল স্পাইনোসেরিবেলার ট্র্যাক্ট, posterior spinocerebellar tract, anterior spinocerebellar tract. Then spinotectal, spinoreticular, spinoolivary, spinovestibular, spinopontine, spinocortical tracts. Acha, all these are under lateral white column. Acha, posterior white column er under what are the names? fasciculus gracilis or tract of gull, fasciculus cuneatus or tract of Bardet. Acha, these are the under posterior white column. And in lateral,
lateral spinocerebellar, posterior-spinocerebellar, anterior-spinocerebellar, and all these. Now, in the anterior right column, there is anterior spinothalamic tract. Anterior spinothalamic tract. Now come the names of the descending tract. Descending tracts. There are three subdivisions: pyramidal tract, extrapyramidal tract, corticobulbar tract. Under the pyramidal tract, there are lateral corticospinal tract, anterior corticospinal tract, uncrossed lateral corticospinal tract. এই জিনিসগুলো আমরা ইনশাআল্লাহ ডিটেইলস পড়বো যখন আমরা ডিসেন্ডিং ট্র্যাক্ট পড়বো তখন। Extrapyramidal tract means rubro, tecto, olivo, reticulo. These all the names of the nucleus. Reticulospinal tract, vestibulospinal tract. Then another is corticobulbar tract. আচ্ছা, এগুলো মুখস্থ করতে হবে, এছাড়া আর কোনো কিছু করার নাই। এই গেল ডেফিনেশন অফ দ্য ট্র্যাক্ট এন্ড টাইপস অফ দ্য ট্র্যাক্টস। ক্লিয়ার? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, Types. এখন চলে আসো, আমরা আস্তে আস্তে ট্র্যাক্টে চলে যাব। এখন when we will learn about any types of tract, we have to learn some specific points, must. These are origin, course, termination, function, and what will be the effect of lesion. Clear? প্রত্যেকটা ট্র্যাক্ট যখন আমরা পড়ব, ট্র্যাক্ট গুলোর আমাদের we have to know the origin, course, termination, function, and effect of lesion. আচ্ছা, tract of Gall and Bardock. Receptors are fine touch receptors. Merkel's disc is the name of the fine touch. Tactile localization, kinesthetic sensation. Kinesthetic. Tactile means touch sensation. Kinesthetic means position of the body. These sensations are known as kinesthetic. Sense of vibration by free nerve ending, Merkel's disc, Raffinis ending. আচ্ছা, Kruszy's corpuscles and Meissner's corpuscles. আচ্ছা, এই জিনিসগুলো যদি অত মনে নাও থাকে, অত ভয় পাওয়ার কিছু নাই, কিন্তু আমাদের পরের স্লাইডগুলো মনে রাখতেই হবে। আচ্ছা, এই ছবিটা হচ্ছে সিসি চ্যাটার্জির। দাঁড়াও, আচ্ছা, এটা দেখা যাচ্ছে এই স্লাইডটা? জি ম্যাডাম, অরিজিন এই তো। হ্যাঁ, অরিজিন। আচ্ছা, এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে। ইউ মাস্ট নো অল দিস পয়েন্টস। ফার্স্ট, অরিজিন, দ্যাট মিনস অরিজিন অফ ট্র্যাক্ট অফ গল অ্যান্ড ট্র্যাক্ট অফ বার্ডাক। এক্সান্স অফ দ্য বাইপোলার সেলস। আচ্ছা, এই কথাগুলো এগুলো কিন্তু আমার সব সিসি চ্যাটার্জি থেকে নেয়া। আচ্ছা, আমার এই যে অ্যারো করে যে দেয়া, হ্যাঁ, এই যে আমার ফ্লো চার্ট, এরকম করে ফ্লো চার্ট কিন্তু কোনো বইয়ে নাই। এটা হচ্ছে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য, সুবিধার জন্য আমি এই ফ্লো চার্ট গুলো করেছি। তোমরা যখন সিসি চ্যাটার্জি বই পড়বে তখন এর সাথে মিলিয়ে নিবে। CC Chatterjee te, this figure is present in the CC Chatterjee and all the description is present in the form of paragraph, para. Clear? But I make this flowchart for easy. এক্সামে যদি ফিউচার দিই, হ্যাঁ, এক্সামে ফ্লোচার্ট দিলেও অসুবিধা নেই, ভুল হবে না। কিন্তু
আমি যে ফ্লোচার্ট দিলাম তোমাদেরকে অবশ্যই বইয়ের সাথে মিলিয়ে দেখতে হবে যে আমার এখানে কোনো ভুল আছে কিনা। বোঝাতে পারলাম কথাটা? জি ম্যাডাম। আচ্ছা ঠিক আছে। অরিজিন, এক্সাম্পলস অফ দ্য, এই ছেলেরা বুঝছো? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, কি যে সমস্যা এই অনলাইন ক্লাসে, কোনো চেহারা ছবি কিছুই দেখি না। আচ্ছা, অরিজিন, এক্সাম্পলস অফ দ্য বাইপোলার সেলস অফ দ্য ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া receiving information from lower half of the body and upper half of the body. This is the origin. From the lower half of the body by the gall nucleus and upper half by the Bardet. Acha. In Viva board, we will ask, tell me the name of the first order neuron of the tract of gall and Bardet. Name the second order neuron. কারণ ভাইভা বোর্ডে তো আমাদের এই পুরা কোর্স বসে বসে শোনার সময় আছে ভাইভাতে? না ম্যাডাম। না, আজি তোমরা ঠিকমতো পড়লা কিনা ওটা জাজ করার জন্য we will ask what is the first order neuron, what is the second order neuron, and what is the third order neuron. Acha. First order neuron is axons of the dorsal root ganglia. That is this one. Origin. This origin is the first order neuron. Axons of dorsal root ganglia. From this, it comes to the spinal cord. Acha. দেখো, in this figure there is nucleus gracilis. This is gracilis and this is nucleus cuneatus. See, there is third order neuron, head of the caudate nucleus. This is thalamus. Acha, this is ascending tract, that means from below to above. This pathway for tract of gall and this is for tract of Bardet. See, what is it? ফার্স্ট অর্ডার নিউরন। ফার্স্ট অর্ডার নিউরন, তার মানে এই জায়গাটা হচ্ছে ডরসাল রুট গ্যাংলিয়া, ফার্স্ট অর্ডার নিউরন। আচ্ছা, দিস ইজ সেকেন্ড অর্ডার নিউরন, নিউক্লিয়াস গ্রাসিলিস অ্যান্ড nucleus cuneatus. A nucleus cuneatus. Second order neuron takes origin from these two nucleus. From the spinal cord, majority fibers ascends and terminate in the nucleus gracilis and nucleus cuneatus. Some very few fibers make reflex connection at different segment of the spinal cord. Some fibers descend as tract of Schelltage. Eta amader ar kono, there is no other continuation of these fibers, but main continuation will continue from nucleus gracilis and cuneatus and second order neurons start. Acha. Now, second order neuron arise axons of the nucleus gracilis and cuneatus. They divide into two groups. External arcuate fiber and internal arcuate fibers. দেখো, সবগুলো এখানে দেখা যায় না, কিছু কিছু আছে। দেখো, from the second order neuron, these are the external arcuate fibers. These continue cerebellum and
The fibers that ascends upwards are internal arcuate fibers. দেখা যাচ্ছে? Internal arcuate fibers. মোটামুটি এটা সিসি চ্যাটার্জির। এই যে এপাশে যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এক্সটার্নাল আর্কুয়েট ফাইবার্স টুয়ার্ডস দ্য সেরিবেলাম, আর এপাশে যেটা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল আর্কুয়েট ফাইবার্স। From these they all goes upwards. Which fibers? Internal arcuate fibers. They enter into the thalamus, then internal capsule, then globus pallidum, and ultimately into the cerebral cortex. দেখো, সেকেন্ড অর্ডার নিউরন নিউক্লিয়াস গ্রাসিলিস এন্ড কিউনেটাস ডিভাইডেড ইনটু কয়টা গ্রুপে ভাগ হয়ে গেল ছবিতে? two groups. Two groups. One is external arcuate fiber. This external arcuate fiber again divide into ventral and dorsal group. They goes in the dorsal group, goes same side cerebellar hemisphere, ventral group opposite cerebellar hemisphere, and internal arcuate fiber cross to opposite side. এই যে ইন্টারনালটা ক্রস করছে, এই যে মিডলাইন থেকে ইন্টারনাল আর্কুয়েট ক্রস করে যাচ্ছে অপোজিট সাইডে, আর এই এক্সটার্নাল ছিল ডরসাল এন্ড ভেন্ট্রাল গ্রুপ। সাম ফাইবার্স ক্রস দ্য অপোজিট সাইড and some present in the same site. Internal arcuate cross the opposite side, goes to the medial lemniscus. কি হলো? ম্যাডাম জানি না, মানে স্লাইড দেখা যাচ্ছে না শুধু। আমারও তো দেখা যাচ্ছে না এখানে, কোথায় কি সব চলে গেল? আমার স্লাইডই বা কোথায় চলে গেল? স্ক্রিন শেয়ারিং অফ হয়ে গেছে ম্যাডাম। হ্যাঁ, তা তো হয়ে গিয়েছে, আমার স্ক্রিনই তো খুঁজে পাচ্ছি না এখন। দেখি আবার প্রথম থেকে। এখন দেখা যায়? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, তাহলে internal arcuate fiber cross opposite side, goes to the medial lemniscus, ultimately into the thalamus. আচ্ছা, now third order neuron. Third order neurons start from the ventral posterolateral nucleus of the thalamus. এই দেখো এখানে কি কথা লেখা, এই যে এখানে কি কথা লেখা? Third order neuron in posterior limb of internal capsule. Internal capsule. That means after passing second order neuron, they pass through the thalamus, internal capsule, then ultimately into the posterior limb of the internal capsule of the thalamus. Third order neuron, posterior lateral nucleus of the thalamus.
then pass through, this is the termination, this point is termination, pass through the posterior limb of the internal capsule to the primary sensory area of the cerebral cortex, area 3 to 1 through the thalamic radiation. এই যে এটা হচ্ছে টার্মিনেশন, সেরিব্রাল কর্টেক্সে আসলো, দিস ইজ দ্য টার্মিনেশন অফ দ্য ট্র্যাক্টস অফ গল অ্যান্ড বার্ডেক। তার মানে অরিজিন হচ্ছে এখান থেকে, দিস হোল ইজ দ্য কোর্স অ্যান্ড দিস ইজ দ্য টার্মিনেশন। এটুকুন বুঝছো কিনা বলো? আচ্ছা বুঝছি। আচ্ছা, ইনশাল্লাহ নিজেরা যখন পড়বা তখন আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে। আচ্ছা, এখন এখানে কয়েকটা কথা আছে, দেখো কাইনেস্থেটিক সেন্সেশন, এই কথাগুলো আমাদের ফাংশন পড়তে গেলে লাগবে। দিস উইল কাম when we will learn about the function of different types of tracts. Kinesthetic sensation, to know about sensation and position of joint. Proprioceptive sensation, self movement and body position. Tactile localization, identification of the site of touch. Tactile discrimination, identification of different site of touch. Now the function of the tract of Gall and tract of Bardet. It carries conscious and unconscious kinesthetic or proprioceptive sensation. তার মানে sensation and position of the joint সাথে body position and movement, self movement, all these are the function of the tract of Gall and Bardet. কি হচ্ছে, কি হচ্ছে আজকে এটা? ম্যাডাম পাওয়ার পয়েন্টে আরেকবার যাওয়া লাগবে মনে হয়, ও ওই ফাইলটা আরেকবার রিওপেন করে দেখুন। আচ্ছা, একবার তো করলাম, তারপর আবার চলে গেল। দেখো এখানে আসছেই না। জি ম্যাডাম এখন দেখা যাচ্ছে। কিভাবে দেখতে পাচ্ছ? আমি তো স্ক্রিন দেখা আপনার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি, মানে আপনি স্ক্রিনে যেখানে আছেন সেখানে ফাংশন দেখা যাচ্ছে ট্র্যাক্ট অফ গল এন্ড বার্ডেক। ম্যাডাম আপনার এখানে দেখা যাচ্ছে যে নার্ভাস সিস্টেম, মানে আপনার পেজটা দেখা যাচ্ছে, ও বুঝছি কুইক অ্যাক্সেস, ডেস্কটপ, ডাউনলোড ডকুমেন্টস, আর আপনার যে পেজ বুঝছি সেটা দেখা যাচ্ছে ম্যাডাম। বুঝছি। এখন ইয়েস ম্যাডাম দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে conscious and unconscious kinesthetic and proprioceptive sensation. It also carries sensation of fine touch, tactile sensation, tactile localization, discrimination, 2-point discrimination. 2-point discrimination মানে কি? 2-point discrimination মানে হচ্ছে একই সময়ে যদি আমরা একটা জায়গায় টাচ করি সেটা হচ্ছে 1 পয়েন্ট, কিন্তু যদি একটা পার্সনের বডির দুইটা জায়গায় টাচ করা হয় সে যখন সেই সেন্সেশনটা বুঝে সেটা হচ্ছে 2-point discrimination. And the last one is tactile vibration. Any type of vibration is sensed by tract of Gall and tract of Bardet. আচ্ছা, এখন হচ্ছে যদি ড্যামেজ হয় তার মানে হচ্ছে ইফেক্ট অফ লিশন। If damage of these tracts at the level of the spinal cord, they causes same site sensory loss. তার মানে যদি স্পাইনাল কর্ড লেভেলে ট্র্যাক্ট অফ গল অ্যান্ড বার্ডেকের কোনো লিশন হয়, তার যেই দিকে লিশন হবে সেই দিকের এই সেন্সেশন গুলো লস হয়ে যাবে। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে মোটামুটি ফাংশন। আর দুটো ফাংশন আছে, একটা হচ্ছে স্টেরিওগনোসিস। ভাই জিজ্ঞেস করা হয় হোয়াট ডু ইউ মিন বাই স্টেরিওগনোসিস।
It is to identify an object by palpating its outer surface, size and shape without seeing it. চোখ বন্ধ করে তোমাকে বলতে হবে জিনিসটা কি গোল নাকি স্কয়ার, ট্রায়াঙ্গেল অর এনি শেপ। বোঝাতে পারলাম? জি ম্যাডাম। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে ইটস অবজার্ভ দ্য পাথওয়ে অফ দ্য সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্স। এটা সুপারফিশিয়াল রিফ্লেক্সের পাথওয়েকে সাহায্য করে ফর্ম করতে। এই গেল মোটামুটি ট্র্যাক্ট অফ গল এন্ড বার্ডেক। আজকে এ পর্যন্তই থাক। মনে হয় এই আইটেমটা শেষ করতে 2টা থেকে 3টা ক্লাস লাগতে পারে। ঠিক আছে তাহলে। ঠিক আছে তাহলে আজকে আল্লাহ হাফেজ। আর অ্যাটেন্ডেন্স পাঠিয়ে দিও ইনশাআল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাডাম আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।